Kommandant Park Jin-woo stand auf der Brücke der Kampfschiffs Defiance und beobachtet, wie die blaue murmelte im Bildschirm immer kleiner wird. Überall in dem System heulen Alarmsirenen durch jedes menschliche Schiff, die Vernichtungsflotte. Der Hegemony ist endlich angekommen. Ihr riesigen Schlachtschiff verdunkeln die Stirn wie Schwarzschatten der Todes. Die Luft auf der Brücke ist schwer und eingespannt. Jeder für sie away. Das dies der letzte Tag sein kann, an dem sie ihr Heimatwelt sehen. Jinwoo spürt, wie sein hinsitten, aber darf kein Schwitzeigen. Sein Crew braucht einen starken Anführer in dieser dunkelsten Stunde der Menschheit. Als Schiff. Hier spricht Admiral Kim Sora, nistet die Flotten weit übertragen. Durch die Lautsprecher. Stimme klingt ruhig. Aber Jinwoo kann den versteckten Schmerz darin hören. Führt das Exodus-Protokoll aus. Streuungsmuster Omega. Mögen wir uns wieder zwischen den Sternen begegnen. Dies wird treffen jeden Menschen im System wie ein Schlag ins Herz. Das Exodus-Protokoll bedeutet nur eins, die komplett aufgebe. Der Erde, als, was die Menschheit in Tausenden von Jahren aufgebaut hat, wird in wenigen Stunden nur noch sein. Jinwoo klammert seinen Kommandostuhl. Als 3000 Schiffjetter Grage und Jedens wächst gleichzeitig von den Orbitalstation. Der Erde starten. Militärcruiser donner neben zivilen Frachtschiffen ins All. Passagiere fliegen Seat und Seat mit umgebauten Bergbauschiffen. Sogar alte Forschungsschiffe und Privatyachten sind zu dieser verzweifelten Flucht aufgebrochen. Hinter ihnen explodiert die Oberfläche der Planeten in Flammen, als die Hegemony ihr Bombardement beginnt. Ganz Stadt verschwinden in grellen Lichtblitzen. Die aus ihnen verdampfen und steigen als glühende Wolken in die Atmosphäre auf. Jinwoo muss wegschauen, als sieht. Wie die Lichter von Neusol und Berliner Kolonie für immer erloschen. Herr, das Flüchtlingsschiff nu Hauptfeldzug, meldet Navigatorli Minho mit brechender Stimme. Ihr Triebwerk überhitzen. Jinwoo dreht sich zu dem jungen Offizier und sieht Tränen in seinen Augen. Die nu Hauptakt. 10.000 Zivilisten, darunter Kinder und alte Menschen, aber Jinwoo weiß, dass die schwerste Entscheidung seiner Militärlaufbahn treffen muss. Wir können nicht anhalten, sagt mit erstickter Stimme. Übermittelt ihnen ein sehr viel Koordinaten und wünscht ihnen Glück. Es ist ein totes Urteil. Und auf der Brücke wissen es, aber wenn sie zurückbleiben, zu helfen, würden noch mehr Menschen sterben. Die Hegemony seid kein Neid. Als sich die menschliche Flotte in die Leer entlang 1000 verschiedene Vektoren zerstreut. Trägt jedes Schiff Diesel kostbar Fracht. Speicherpunkt mit dem gesamten kulturellen Erbe der Menschheit, wissenschaftlichem Wissen an den Namen jeder Person, die sie zurückgelassen haben. Dies Daten sind als, was von der menschlichen Zivilisation übrig bleiben w. Jinwoo blickt ein letztes Mal auf die brennende Erde zurück, bevor sein Schiff in den Hyperraum springt. Wird da draußen, zwischen den kalten Sternen, muss die Menschheit einen neuen Anfang finden, oder sie wird für immer verschwinden. 6 Monate nach dem Exodus führt Kapitän Choi Hae-won ihren Konvoi aus Flüchtlingsschiffen durch die Asteroiden voll. Der Kepler-Region. Die dichten Gesteinsformation sollen ihre Messignaturen verbergen, aber sie weiß, dass es nur ein Frage der Zeit ist, bis die Juga sie wiederfinden. Die Asters Sanctuary Asters Klassschiff wurden nie für solch Manöver gebaut. Sie sind schwerfällig und langsam, aber menschliche Verzweiflung hat sie gelehrt, schnell zu lernen. Hae-won starrt auf die Sensidaten anspürt, wie sich ihr Magen zusammenzieht. Draußen zwischen den Asteroiden lauern überall Gefahren. Nicht nur die Hegemony Jet sie, sondern auch Piraten und andere Aliens,
die oft die Belohnung für menschlich Gefangene aus sind. Jeder Tag ist ein Kampf ums Überleben. Kontaktbelang. 27 Mark wir, flüstert Sensoroperator Jung Sujin mit sittender Stimme. Hegemony Juga Killer, Wechsklasse. Hewans Blut gefriert in den Adern. Die Aliens haben sie wieder gefunden. Agendui die Hegemony immer, wo sie, suchen muss, als könnten sie menschliches Verhalten mit erschreckender Genauigkeit vorhersagen. Es ist, als würden sie in den Köpfen der Menschen lesen können. Das Weggschiff ist ein Albtraum aus schwarzem Metall und scharfen Kanten. Es bewegt sich wie ein Rautier, das sein Blut umkreist. One way, das es in wenigen Minuten all ihr Schiff vernichten kann. 10.000 entschuldige Menschen würden sterben, wenn sie nicht sofort handelt. Als Schiff, Notfallbrennprotokoll. Zufälliges Ausweichmuster, befiehlt sie unbeobachtet. Wie sich ihr Konvoi aufgeschreckt, Fischer streut. Das Hegemony-Schiff, schlank und rautierhaft, bewegt sich, das Great-Fleckling-Schiff abzufangen. Aber die Menschen haben etwas über das Laufen gelernt. Chefingenieur Park Dongmin hat ihr Fusion-Strobwerk modifiziert, damit sie schmutzig brennen. Das bedeutet, sie produzieren eine Verwirrung aus Strahlung und Trümmerteilen, die als Sensoren blind matcht. Es ist ein verzweifelter Trick, aber manchmal sind verzweifelte Tricks das einzig, was funktioniert. Die Spannung auf der Brücke ist schneiden dick, jeder Physiker heilt den Atomen. Wenn das feindliche Schiff in hier kommt, one kann die Schweiperlen auf ihrer Stirn spüren. Ihr Hand sind feucht, aber sie darf keine Angst zeigen. Das Jugerschiff kommt immer in hier, sein Waffen laden sich auf. One kann fast spüren, wie es sich auf den Angriff vorbereitet. Aber plötzlich geschieht etwas Unerwartetes. Das Alienschiff stoppt abrupt, als sein Sensoren von der Strahlungswolke verwirrt werden. Es ist plötzlich blind in einem Meer aus elektronischem Rauschen. Jetzt, schreit One. 12 Schiffe verschwinden gleichzeitig in den Hyperraum und hinterlassen nur leeren Raum und verwirrt Alien-Sensoren. Das Weggschiff bleibt allein zwischen den Asteroiden zurück. Sein Besatzung frustriert über ihr Entkommen Butte. Aber One dass dies nur ein kleiner Sieg ist. Die Hegemony wird sie wieder finden. Sie finden immer einen Weg. Die Jad geht weiter, und jeden Tag werden die Menschen schwächer. Wenn die Verfolger starker werden, irgendwann wird das GLUCK ausgehen. Technikexpertin Kim Yuna kriegt durch die Wartungstunnel der Kolonie Schiffs Wander ihr Handvoller Fett und Schmutz. Der Tunnel ist kaum breit für ihn Person, und die Hyunro brennen gegen ihr Schultern. Aber sie hat nur ein Ziel vor Augen. 30.000 Menschen wurden fortschrittliches Verfolgungssystem der Galaxis verschwinden zu lassen. Der Schweil gofft ihr in die Augen, wenn sie an den komplizierten Kabeln arbeitet. Jeder Fehler kann das Leben aller an Bord kosten. Die Hegemony-Sensoren sind überall. Sie scannen jeden Quadratmeter der Weltraums nach menschlichen Energiesignaturen. Ein einziger falscher Impuls, und sie sind all tot. Versucht jetzt. Ruft sie ihrem Partner zu. Elektronikexpert Ryu Jae-sung sitzt gebucht über ein notdürftig Zusammengebotskontrollpanel, das aussieht, als wäre es aus Ersatzteilen und purer Verzweiflung zusammengebaut worden. Funken SP ruhen aus den Verbindungen, und das ganze System droht jeden Moment zusammenzubrechen. Die Wander einmal ein Luxuskreuzfahrtschiff, der Exodus begann. Touristen spazierten durch ihr glänzenden Korridor und auch in eleganten Restaurants. Jetzt ist es ein Zuhause für Familien, Wissenschaftler und Ingenieur geworden. Allhängen von Unos Fikit ab,
Die Alien-Technologie mit menschlichem Erfindungsreichtum sowie die Erlissen dort in den überfüllten Korridoren spielen keine zwischen den provisorischen Schlafplätzen. Eltern versuchen, normal zu wirken, aber Junaken die Angst in ihren Augen sehen, jedway, dass sie nur einen Herzschlag vom Tod entfernt sind. Signature ist oft von 10% gesunken, meldet Jason mit ingespannter Stimme, aber ich ließ massive Energie schwanken. Juno grinst. Wenn sie ihn weiter analog am Leitung in die digitalen System des Schiffs einschweißt. Funken fliegen am ihr Schutzbrüll, unter Gerich von geschmolzen Metall folgt die Luft. Die Hegemony-Sensoren sind darauf ausgelegt, fortschrittlich Energiemuster zu erkennen. Nicht die primitiven mechanischen Sicherungen und redundanten System, die Menschen ganz aufgegeben HAD in dort ist einig, denkt sie. Die Aliens sind so fortschrittlich, dass sie die einfachen Dinge übersehen. Wenn sie nach perfekten Energiesignaturen suchen, verstecken sich die Menschen hinter alter Technologie und Notlösungen. Lass sie schwanken, sagt sie zu Jason. Ihr Computer suchen nach einem Raumschiff, nicht nach einem fliegenden Schrottplatz. Das ist genau das, was die Asterisk Wonder Asterisk geworden ist. Ein Patchwork aus alten und neuen Systemen, zusammengehalten durch menschlichen Willen und endlos Improvisation. Jede Reparatur macht das Schiff unkonventioneller, aber auch unsichtbarer. Für die perfekten Sensoren der Hegemonie, als die Asterisk Wonder Asterisk in einer Hegemonie Patrouille HFY-KT und einen einzigen Alarm auslösen, in Intiuna etwas Wichtiges. Die hartnäckige Weigerung der Menschheit, technologisch Perfektion vollständig zu akzeptieren, kann genau ihr Rettung sein, wenn die Aliens immer fortschrittliche Systeme entwickeln. Bleiben die Menschen bei ihren chaotischen, unvorhersagbaren Methoden. Und manchmal ist Chaos die Besttarnung von allen. Angriffsstimmter Ohio suppress seinen Rücken gegen die kalte Metallwand der Hegemonie-Versorgungsdepots. 20 Millionen sind hinter ihm in den schattigen Korridoren verteilt, Jeddah. Von ihnen bereit zu kämpfen oder zu sterben. Die Geheimdienste täten darauf hin, dass die Anlage nur schwach verteidigt ist. Die Aliens haben nie erwartet, dass jemand wirklich Jaguar. Ihr eigenen Versorgungslinie in CUGREIFE in .C würden gleich lernen, wie falsch CLAG in Haien zu sein in der Brustpocken hören. Dies ist die gefährlichste Mission, die G unternommen hat, aber die Menschheit braucht dies Waffen verzweifelt, und sie würden die Flüchtlingsschiffe nach der anderen abgeschossen. Bis nichts mehr von ihrer Spezies übrig ist. Luft in dem Depot ist dünn und kalt, überall blinken Fremdlichter, und seltsam Geräusch hallen durch die Korridor. Die Hegemonie-Technologie ist so fortschrittlich, dass sie für menschliche Augen fast magisch wirkt. Aber hierzu, dass auch die beste Technologie nichts gegen menschliche Entschlossenheit ausrichten kann. Sprengladungen gesetzt, flüstert Sprengstoffexpert in Song mir an. Ihr Finger tanzen aber die primitiven chemischen Sprengstoff, die auf den Alien-Sensoren nicht erscheinen würden. Die Menschen haben gelernt, ihr vermeintlich rockstatondiget, als Vorteil zu in UTZ in dort mir jung ist kaum älter als 20. Aber ihr Augen zeigen die Hut von jemandem, der so viel Krieg gesehen hat. Vor dem Exodus war sie Bergbauingenieurin auf dem Mars. Jetzt ist sie in der besten Sprengstoffexpert der menschlichen FLOTTE. Hien dash zu nicht Angriffsbieslist Kang Wu Jinzu. Der die Waffenkammer mit guter Precision auftritt. Das Metall splittert unter seinem Stiefel, und drinnen funkeln Reihen fortschrittlicher Hegemonie-Waffen unter dem grellen künstlichen Licht. Die Waffen sind wunderschön und licht zugleich.
Jede einzeln kann ein menschliches Schlachtschiff vernichten. Überhaupt würden sie gegen ihr eigenen Schöpfer eingesetzt worden, dort Wujin ist ein Veteran aus den Kriegen die Guerren Kolonien. Sein Bugungen sind schnell und effizient, also die wertvollsten Waffen identifiziert. Genau, was die menschliche Flotte im dringendsten braucht. Die Aliens haben einen entscheidenden Fehler gemacht. Sie nahmen an, dass jede Spezies sie kämpfen wird, mit unvorhersagbaren Taktiken. Sie haben nie für Menschen geplant, da ihr eigenen Versorgungsdepots als Waffen verwenden würden. 30 Sekunden bis zur Detonation, verknüpft mich jung mit ruhiger Stimme, obwohl ihr leicht sitzen. Wenn das Angriffsteam ihr Rucksack mit Alien-Technologie bellet und sich auf die Flucht vorbereitet, kann Haien zunächst, anders, als sie lächeln. Bei Hegemony dacht, sie würden Flüchtling jagen. Sie kämpfen tatsächlich gegen Gorillas. Das ist der Unterschied zwischen Menschen und anderen Spezies. Wenn sie in die Enge getrieben würden sie nicht einfach aufgeben. Sie würden kämpfen, mit allem was sie haben, auf jede erdenklich Weise. Und manchmal bedeutet das, die Regeln zu brechen. Die anderen befolgen. Then Biologin Dr. Jang. Junji geht vorsichtig durch die düsteren Korridor der verlassenen Raumstation. Ihr Besitzungen knistert vor Strungen. Wenn sie sich den schattenhaften Gestalten entgeht, die in zentralen Knotenpunkt warten. Ihr Sitten leicht vor Nervosität. Dies kann wieder der Beginn einer wichtigen Allianz sein oder ihr zu die all dort die Station Reich nach altem Metall und wertvoll. Überall hängen Silberschienen-Kabel von der Deck, und das Schweiglicht flackert unregelmäßig. Es ist der perfekte Ort für ein Treffen zwischen Verzweifelten. Das sind kein Menschen. Die hier auf sie warten. Es sind Outcasts, Alien-Flüchtling. Die sich sehen vor der Hegemonie verstecken. Jede Spezies hat ihr eigen tragische Geschichte, aber all teilen dasselbe Schicksal. Sie sind überall Band eines gnadenlosen Imperiums. Bist du die Menschensprecherin? Fragt die Anführer gestalt. Es ist ein Großwesen mit kristalliner Haut, die mit den Emotionen die Farbe wechselt. Gerade jetzt schimmert sie in einem vorsichtigen Blau. Was Junji als Zeichen der Unsicherheit. Du Tet, ich bin Dr. Jang, antwortet sie und verbot sich leichtendem, was sie für ihn respektvoll gest halt. Die Bewegung ist wichtig bei diesem ersten Kontakt. Ein falsches Wort oder ein Missverstanden gest kannt eils ruinieren. Wir suchen sicheren Durchgang für unser Volk. Die Haut der Aliens flackert von blau zu Bernstein. Junji erkennt deren Überraschung und vielleicht sogar Bewunderung. Spezies hat etwas Beispielliches getan. Hat sie dazu gebracht, zu jagen, anstatt einfach aufzugeben. Hinter dem verrennten Outcast tauchen Dutzend anderer Aliens aus den Schatten auf. Spezies, die Junji noch nie zuvor gesehen hat, all tragen die Zeichen derer, die gelernt haben, in den vergessenen Ecken der Galaxis zu überleben. Manch haben Narben von alten Kämpfen. Anders sind so dun, dass man noch sehen kann. Ein Wesen mit steinerner Haut und glänzenden Augen tritt vor. Die Hegemonie sagt uns, Widerstand sei unmöglich, sagt dies mit einer Stimme wie Stein. Aber ihr Exodus hat Ende und Hoffnung gegeben. Dies wird treffen Junji wie ein Blitzschlag. Sie hat nie daran gedacht, dass die verzweifelt Flucht der Menschheit ander inspirieren kann. Die Menschen liefen nicht nur ihr Leben. Sie zeigten der ganzen Galaxis, dass die Hegemonie nicht unbesiegbar war. Ein anderes Alien, mit 6 Armen und schillernden Schuppen, nichts Testament. Auf 100 wollten sprechen die Unterdrückten von den Menschen, die sich weigerten zu nähern. Junji spürt,
Why sich ihr Hers mit Stols und Verantwortung volt? Die Nachricht verbreitet sich durch die Untergrundnetzwerk. Getrigen von Händlern und Schmugglern zu jedem Winkel der Galaxis. Überall beginnen unterdrückt welche zu hoffen, dass Widerstand möglich ist. Wir waren allein für so lang Zeit, flüstert ein kleines Wesen mit grauen, traurigen Augen, aber hat uns gesehen. Das man kein Fan kann, in diesem Moment, erkennt Junji die Voltragweite dessen, was die Menschheit getan hat. Sie sind nicht mehr nur Fleckling, die ihr Überleben rennen. Sie sind zu Anführern einer Revolution geworden, ohne es zu wollen oder zu planen. Admiral Kim Sora steht im Kommandozentrum der versteckten Asteroidenbasis und starrt auf die holographische Anzeige. Die Positionen der verstreuten menschlichen Flotten über die Halbgalaxis seid. Jeder Blinkenpunkt repräsentiert tausend von Menschen, die zwischen den Sternen ums Überleben kämpfen, was als verzweifelter Exodus begonnen hat. Hat sich zu etwas wie Ausgeklügelterem entwickelt. Die Basis selbst ist ein Wunder menschlicher Hartnäckigkeit. Aus einem toten Asteroiden haben Ingenieur und Arbeiter ihn funktionieren statt geschaffen. Luftrecycler summen in den Korridoren, hydroponisch Gluten produzieren daran, und in improvisierten Werkstätten entstehen die Werkzeuge der WID, RST, in die es dort so ist müde. Die Verantwortung für Millionen von Menschenleben lastet schwer auf ihren Schultern. Jeden Tag muss sie Entscheidungen treffen, die Überleben und Tod entscheiden. Aber sie darf kein Schweigen. Denn sie ist das Symbol der Hoffnung für all verstreuten menschlichen Gemeinschaften. Bericht von der Tau-Ceti-Gruppe, verkndet Communication so feindselig Subin mit aufgeregter Stimme. Sie haben Kontakt zur HFY-Widerstandstelle aufgenommen. Sicherer Durchgang durch den Guerenrand Bestheit. Dies Nachricht bringt, soras Hörsam schneller schlagen. Die Zelhari sind in kriegerisch Spezies, die Jahrhundertellen gegen die Hegemonie gekämpft hat. Ihr Unterstützung zu gewinnen ist ein großer Durchbruch. Jeder Flüchtlingskonvoi ist zu mehr geworden als nur Schiffen voller vergängstigter Zivilisten. Sie sind Mobilbotschaften geworden, die menschliche Kultur, Technologie und vor allem die radikale Idee tragen, dass Freiheit es wert ist, dafür zu kämpfen, will immer sie landen. Hinterlassen sie Spuren der Hoffnung, Signal vom Kapitän bei, Verzubin fort. Die Andromeda-Route ist kompromittiert, aber sie haben ein Alternativ durch Outcast-Territorium gefunden. Sora nicht und aktualisiert die sich ständig verändernde Karte sicheren Passagen. Die Untergrundeisenbahn erstreckt sich über tausend von Lichtjahren, aufrechterhalten durch eine Kombination aus menschlicher Entschlossenheit und Alien-Sympathie. Es ist ein Netzwerk aus geheimen Wegstationen, versteckten Verbündeten und mobilen Gemeinschaften. Jede Route muss ständig angepasst werden. Die Hegemonie lernt, passt sich an, findet neue Wege, die Flüchtlinge aufzuspüren, aber die Menschen lernen auch. Sie werden schlau, vorsichtiger, kreativer in ihren Methoden. In den tiefen Bereichen der Basis arbeiten Wissenschaftler an neuen Technologien. Sie kombinieren menschliche Kreativität mit erbeutender Alien-Technologie und schaffen Werkzeuge, die es noch nie gegeben hat. Tonverichensch, die auf menschlicher Intuition basieren, Communicationsstim, die unmöglich zu entschlüsseln sind, bereitet den nächsten Versorgungslauf vor, befiehlt Sora mit fester Stimme. Und sendet Nachrichten aus Stationen. Wir überleben nicht nur mehr. Wir bauen etwas News auf. Dies wird holen durch die Gesamtbasis. In den Werkstätten arbeiten die Menschenhörter. In den Schulen lehren Lehrer die Kinder nicht nur zu überleben, sondern auch zu träumen.
In den medizinischen Einrichtungen heilen Geist nicht nur Körper, sondern auch Seelen. Die Menschheit baut eine neue Art von Zivilisation auf. Die nicht in einen Planeten gebunden ist, sondern zwischen den Sternen lebt. In Zivilisation der Widerstands, der Hoffnung an der unerschütterlichen Willens der Freiheit die eine Areal im Changho Staat auf die taktische Anzeige. Wenn sein Angriffsflot sich dem Hegemony Communications intringiert, die Massive Raumstation schwet vorinnen wie ein metallic Guggensenderberg, umgeben von Verteidigungsplant und Patrouillenschiffen. Sie koordiniert die Verfolgung der menschlichen Flüchtlinge in der gesamten Galaxis. Changhoe, dass dies ein Selbstmordkommand ist. Die Station ist zehnmal größer als das menschliche Schlachtschiff und mit Waffen ausgerüstet. Die ganz Planeten vernichten können, aber uns ist drin, würden die Menschen niemals sicher sein. Die Mission ist einfach im Konzept. Selbstmörderisch in der Ausführung. Das Zentrum ist drin und die Hegemonie für menschlich. Beugungen, in der ganzen Galaxis blenden. Es ist der einzige Chance, denn wir folgen einen Schritt voraus sein. Als Staffeln melden Bereitschaft, wird nicht Geschwader für in Hanjin. Ihr Stimme klingt ruhig. Obwohl Changho die Angst dahinter hören kann. Sie ist kaum dreigig. Jar alt, aber schon in der besten Piloten der menschlichen FLUTTE. Changho blickt auf die Gesichter seiner Offizier. Jung Männer und Frauen, die ihr ganz suchend für diesen einen Moment aufgeben. Wir von ihnen haben Familien in den Flüchtlingskondos. Kinder, die niemals erwürfte und Mutter wiedersehen würden. Erinnert Juk, sagt es seinen Besatzungen, aber das Kommunikationssystem. Wir kämpfen nicht nur für uns selbst. Wir kämpfen für jedes Menschlichkeit, das ist würdigend, in Freiheit aufzuwachsen. Dies wird brennen sich in das Herz jedes Soldaten. Sie denken an ihre eigenen Kinder, an die Geschwister, die sie zurückgelassen haben, an die Zukunft, die nur möglich ist. Wenn sie heute erfolgreich sind, die Schlacht beginnt mit einem Hagel aus Energiestrahlen. Die Hegemonie wird die Gungen, erwachen zum Leben, und der Raum die Station wird zu einem Inferno aus Explosionen und brennenden Trümmern. Menschlich Schiff, kleiner und wendiger als ihr Alien-Gegenstück. Schwimmen die Massive Station wie wütend Wespen. Sie nutzen Rammungsangriff, Selbstmordflug und verzweifelt Interaktionen. Die kein vernünftiges Militär Gemmels versuchen wird. Changho sieht. Wie eins nach dem anderen seiner Schiff in Flammen aufgeht. Brave Männer und Frauen opfern. Ihr Leben für ihn Chance auf Freiheit. Jede Explosion ist ein Gebrechen Herz, aber auch ein Schritt in zum Ziel. All Einheiten, Concentration auf den Hauptcommunications, befehlte, wenn sein eigen Schiff unter feindlichem Beschuss schwankt. Die menschlichen Piloten stürzen sich und Rücksicht auf ihr eigenes Leben in die Verteidigungslinien. Sie kämpfen nicht mit überlegener Technologie oder Führkraft, sondern mit purer Verzweiflung an dem Willen, ihr Spezies zu retten. Als das Kommunikationsunterschließlich in einem brillanten Lichtblitz explodiert. Hinken Changhos Jubelband, Schiff in den Hyperraum daven. Sie wissen, dass sie ihre Spezies gerad kostbar Zeit erkauft haben. Die perfekte Koordination der Hegemonie ist gebrochen. Zum ersten Mal seit Jahrhunderten kämpfen sie blind, und die Fähigkeit, ihr kräfteeffektiv zu koordinieren in dort Hauptmann. Shintai Young materialisiert sich in Laderam der Fractors Free Trader *, ihr Spezialenheitstem taucht aus den Schatten auf wie Geister. Das Schiff gehört den Kifara, einer Alien-Spezies, die 200 Jahre unter Hegemonie Herrschaft stand, bis sie von der menschlichen Flucht hörten.
Der Frachtraumreich nach Maschinell und Alienschwei. Überall stapeln sich Kissen. Mit unbekanntem Inhalt. Ein Schweigslicht flackert von den Deckenlampen. Es ist kein Ort für ein diplomatisches Treffen. Aber es ist der sicherste Ort, den sie finden konnten. Hat ihr die Waffen? Fragt der Kapitän mit sittender Stimme. Sein Insektoiden Zuglachen vor Nervosit. Sein großen, facettierten Augen bewegen sich ständig. Als würde jeden Moment einen Hinterhalt W, IoT in Dateiung. Kann die Angst in seiner Stimme hören. 200 Jahre der Unterdrückung haben aus seinem Weltgebrechen Seelen gemacht. Aber unter der Angst brennt etwas anderes, Hoffnung. Die Menschen haben ihnen gesehen, dass Widerstand möglich ist. Sie, nicht Waffenspezialist Park Jung-Min-Soo, der beginnt, Kissen mit modifizierten menschlichen Kleinwaffen auszupacken. Die Waffen sind einfach, zuverlässig und so konstruiert, dass sie von jedem mit grundlegenden technischen Fähigkeiten geütet werden können. Bei Kitharra starren die Waffen an. Als wenn es heilig Relikt, ihr Tentakel sitten vor Aufregung. Und Furcht, für sie repräsentieren dies einfachen Metallgegenstand die Möglichkeit der Freiheit. Wichtiger als Waffen, sagt Jung mit ruhiger, aber fester Stimme, sind wir hier. Zu lehren, wie man sie benutzt, wie man zuschelt und verschwindet, wie man die Hegemonie dazu bringt, ihr eigenen Schatten zu fürchten. Jungmin demonstriert die Waffen mit geschickten Händen, seht, wie man sie zerlegt. Reinheit und wieder zusammenbaut. Die Kitharra beobachten jeden Bewegung mit intensiver Konzentration, als würden sie die Geheimnis des Universums lernen. Überall in der Galaxis finden Lichttreffen statt, menschlich Spezialeinheiten. Freiwillig aus den Flüchtlingsflotten nehmen Kontakt zu Widerstandstellen auf Dutzenden von Welten auf. Sie bringen mehr als nur Waffen mit. Sie bringen menschliche Konzepte Guerillakriegs, der individuellen Recht und die revolutionäre Idee, dass jede Autorität herausgefordert werden kann. Ein junger Kitharra tritt vor und bethet vorsichtig. In der Waffen, mein Großmutter result Geschichten von der Zeit vor der Hegemonie, flüsterte. Geschichten von Freiheit. Ich dacht, sie ren nur merken. Die Jung let ihr Hand auf sein Schulter. Sie waren kein Merken. Und sie können wieder realit werden. Die Hegemonie hat Jahrhundert damit verbracht. Ihr Imperium auf der Prämisse aufzubauen, das Widerstand zwecklos sei. Sie lehrten, jeder Roberten Spezies, das Unterwerfen der einzige Option war. Sie perfektionierten die Kunst der psychologischen Unterdrückung. Aber die Menschheit lehrt die Galaxis, dass sie falsch lagen. In versteckten Lagen auf vergessenen Welten bringen menschlich Ausbilder Aliens bei. Wie man kämpft, nicht nur mit Waffen, sondern mit List, mit der unerschütterlichen Besorgung, dass Freiheit ein Geburtsrecht ist. Jede kleine Rebellion inspiriert Angst. Jeder Akt der Widerstand sendet Wellen durch das Imperium. Zwei Jahre nach Beginn der Exodus steht Admiral Kim Sora auf dem Beobachtung der Wegstation Alpha unbeobachtet. Wie die Nustgruppe von Flüchtlingsschiffen an der versteckten Anlage andockt, aber das sind kein verzweifelten Flüchtling mehr. Es sind Entdecker, Händler und Kolonisten, die eine neue Art von Zivilisation in den Räumen zwischen den Imperien aufbauen. Die Station sind vor Aktivität. Kinder laufen durch die Korridor und lachen dabei, als wenn sie auf einem Spielplatz, statt auf einer geheimen Militärbasis. In den Werkstätten arbeiten Ingenieur und neuen Erfindungen, die menschliche Kreativität mit Alien-Technologie verbinden. Die Luft riecht nach frisch gebackenem Brot aus den hydroponischen GGRT in dort Sorochen kaum glauben, wie sehr sich als verändert hat, was als verzweifelter Berlebenskampf begann.
-1 zu etwas Wunderschönem geworden. Die Menschen haben nicht nur überlebt, sie haben geblut. Admiral, ruft Korvetten Kapitän daher an den Gurt sich mit einem Datenpad, das die Geheimdienst durch die Tages trägt, ist in Sitte vor Aufregung. Wir haben ihn Prioritätsverwörtern aus dem Solsystem erhalten. So rashes, hört aufzuschlagen, der Planet, den sie verlassen hatten, ihr Spezies zu retten. 2 Jahre lang haben sie sich gefragt, ob ihr Heimatwelt noch existiert oder ob sie nur Asch an silberschen Trum zurückgelassen. In dort daher, reicht ihr das Pad mit zitternden Händen. So sen, das euch sie Tränen in den Augen hat. Die Gesamtbesatzung der Brücke heilt den Ataman. Wenn Sora die Nachricht liest, die Nachricht ist kurz. Aber elektrisierend, spricht General Nam Wusiok, Kommandierend der Zollverteidigungsdraft. Der Planet heilt stand, die Belagerung ist gebrochen. Willkommen zu Haus, wann immer ihr bereit seid. Sora spürt, wie Tränen über ihr Gesicht strömen, als sie erkennt, was passiert ist. Die Menschen, die zurückgeblieben waren, hatten nicht nur überlebt. Sie hatten die Erde in ihn Festung verwandelt, die selbst die Hegemonie nicht nacken. In lang hatten sie geglaubt, dass die Erde verloren war. Sie hatten sich schuldig gefühlt, weil sie ihr Heimat zurückgelassen hatten, aber die Tapferen, die geblieben waren, hatten das unmöglich vollbracht, die verstreuten Flotten, die versteckten Kolonien, das Netzwerk aus verbündeten Flüchtlingen, sie waren zu der größten Stark der Menschheit geworden. Was als Schwitch außer, hat sich als ihr Rettung erwiesen. Sie waren nicht mehr in einzig Spezies, die in einzig Welt gebenden war. Sie waren in verteilt Zivilisation geworden. Verbunden durch ein zerbrechlich Band gemeinsamen Kampfs an der unbügsamen menschlichen Geists, der sich weigert in dort Sora blickt durch das Fenster auf die Schiff im Dock, trägt die Geschichten von Tausenden von Menschen, die unmöglich Reisen überlebt haben, Familien, die in den dunkelsten Stunden zusammengehalten haben, Kinder, die zwischen den Sternen geboren wurden und die Galaxis als ihr Zuhause betrachten. Der Exodus ist vorbei. Die Wahrheit beginnt gerade erst. Die Menschheit ist stärker geworden durch ihr Prüfungen, weiser durch ihr Leiden, und währender als Gemmels Suver in ihrer Geschichte.